Dear students, how are you? Hope you are well. Welcome to my online class. Today I will discuss some mathematical problem from the chapter number 2, motions. So you can see here question number or problem number 1. A bullet of mass 10 gram was fired from an efficient gun of 3 kg mass at velocity of 600 meter per second to target it. The bullet missed the target to enter a tree of 4.5 meter and stopped. The problem number 1 is determine the backward velocity of the gun. So at first we have to find out the data, and we can write here the mass of the bullet is small m equal 10 gram equal 0.01 kg. Okay, we are solving the problem number 1a. Okay, then the mass of the gun is, that is capital M, is 3 kg. The velocity of the gun, the velocity of the bullet is, that is small v equal 600 meter per second. Now the backward velocity of the gun, capital V, is what? Equal what? Okay, so you know the equation or the conservation of momentum and energy is here small m and small u plus capital M and capital U is equal small m small v plus capital M capital V. It is the equation of conservation of momentum. Okay, now here we can write is the combined momentum of the two objects before collision. Okay, that is 0, obviously 0, because both objects were in rest. Okay, that's mean 0 equal here capital M 0.01, small m 0.01, small u, that's the final velocity, small v, that's the final velocity of the bullet. Okay, 600 plus the mass of gun was 3 and the backward velocity capital V. Okay, now we can write minus 3v is equal 60 and capital V is equal minus 60 divide 3. Okay, acha, calculate it. 600 into 0.01, that was sorry, here we will only 6
then minus 6 by 3 equal minus 2. That is the backward velocity of the gun. Backward velocity of the gun. The problem number 1 is solved out. Then problem number 2, determine the magnitude of opposing force of the bullet and how much time was spent from crossing that distance. Okay, problem number 2 D. We know Newton's second law, KNOW. We know the Newton's second law, F equal ma. At first, this is the equation number 1. Here initial velocity u equal 600 ms inverse 1, final velocity v equal 0 ms inverse 1 because the bullet was stopped here, so the final velocity will be 0. Okay, then distance traveled by the bullet s equal 4.5 meter. Now we can write s equal u plus v by 2 into t. Here we know the value of s, 4.5 equal u is 600 plus v is 0, 2 into t. That's mean 4.5 equal 300 into t, or t is equal 4.5 divide 300. Calculate this term. 4.5 divide 300 is equal 0.015 second. Okay. Now we can write the equation number 1, F equal ma, and we can write the v minus u by t from a. Okay, v minus u by t. Now m, okay, we can write here the value of m equal m is এটা হচ্ছে the mass of bullet was 10 gram, that's mean 10 gram, 0.01 into v is 0 minus u is 600 and time 0.015. Calculate this term. Equal answer 0.01, that's mean 400 Newton. This is the opposing force. Now we will solve problem number 2. Here we can see two cars start from same position. First car start from rest with uniform acceleration 10 ms inverse 2, and at the same time second car start with uniform velocity 100 meter per second. The problem number 1 is calculate the required time for traveling 100 meter by first car. Okay, now problem number 1 is, we are here the data. Okay, distance cover s equal to 100 meter. Okay, 100 meter.
uniform acceleration, here we can see uniform acceleration A is 10 ms inverse 2. Okay, then initial velocity is 0 ms inverse 1 because the car start from the rest. Okay, so initial velocity must be 0. Now required time t is equal what? T is equal what? Okay, we know S is equal ut plus half a t square. Now is 100 equal u is 0, so this is 0 plus half into the acceleration is 10 and t we will find t's value. Okay, then here is 5 t square equal 100 upon 5, that's mean 20. So t root square 20 root 20 is equal 4.472 second. Okay, now this is the answer. Calculate the required time for traveling 100 meter by fast car. This is the time. Okay, this is the time. Okay, next, the second problem was, will the first car overtake the second car? Explain mathematically. The second কারটাকে মানে দ্বিতীয় কারটাকে প্রথম কারটা ওভারটেক করতে পারবে কিনা, এটাকে আমরা যদি গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে আমরা এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে আমরা দেখো এখানে যেটা আছে যে দুটো কারের কে কোন পজিশনে ছিল এবং কে রেস্ট থেকে স্টার্ট করেছে আর কে একটা অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে চলা শুরু করেছিল সেটা একটু আমাদের দেখতে হবে। দেখো টু কার স্টার্ট ফ্রম সেম পজিশন, দুটো একই জায়গা থেকে স্টার্ট করেছিল, বাট এখানে কন্ডিশন হচ্ছে যে ফার্স্ট কার স্টার্ট ফ্রম রেস্ট, মানে প্রথম যে কারটা ছিল সেটা রেস্টে থেকে স্টার্ট করেছিল, অর্থাৎ সে থামা অবস্থাতে ছিল, রেস্টে ছিল, স্থির ছিল। আর দ্বিতীয় কারটা সে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ভেলোসিটি মানে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে চলতে শুরু করেছিল। এই তথ্যগুলো আমাদের কাছে আছে। আমরা যদি এখানে একটা ডায়াগ্রাম আঁকার চেষ্টা করি, ধরো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কার যেটা ছিল রেস্টে, দ্যাটস মিন ইউনিফর্ম ভেলোসিটি, সরি এটার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ 0 এবং এটা একটা ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে চলা শুরু করেছিল যার মান দেওয়া হয়েছে দ্য ফার্স্ট কার স্টার্ট ফ্রম রেস্ট উইথ ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। আর এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কার। আর সেকেন্ড কার যেটা ছিল, ধরো এটা আমাদের সেকেন্ড কার, তারা একই বা সেম পজিশন থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই একটা ইউনিফর্ম বা এটার একটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ছিল যার মান হচ্ছে 100 মিটার পার সেকেন্ড। সে এই ভেলোসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। ওকে, এখন আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে সেম পজিশন থেকে তারা যাত্রা শুরু করেছে, তো তারা চলতে চলতে উইল দ্যাট ফার্স্ট কার ওভারটেক দ্য সেকেন্ড কার, মানে এটাই বোঝানো হয়েছে যে এরা যে যাচ্ছে তো এরা কি প্রথম কারটাকে দ্বিতীয় কারটাকে কখনো ওভারটেক করে যেতে পারবে কি না, এই প্রশ্নটা এখানে তারা করেছে। আমরা সেটাই ফাইন্ড আউট করব যে আসলে এখানে তারা একজন আরেকজনকে ওভারটেক করতে পারে কি না, সেই জিনিসটা আমরা ফাইন্ড আউট করব বা এটা ম্যাথামেটিক্যালি এই জিনিসটাকে আমরা প্রুভ করব। ওকে, তাহলে আমরা যেটা প্রথমে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট কার, okay, the first car goes with uniform
acceleration, uniform acceleration. Then second car goes with uniform velocity. আমরা যেটা তথ্য পেয়েছি ইউনিফর্ম ভেলোসিটি। ওকে, আচ্ছা, তো এখন আমরা একটা কথা এখানে করতে পারি। ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে আমরা দুটো কে কীভাবে ছিল সেই কন্ডিশনগুলো আমরা অলরেডি লিখে ফেলেছি। হ্যাঁ, এখন দেখো যে আমরা মনে করলাম যে আফটার ট্রাভেলিং ডিস্টেন্স এস, অর্থাৎ এটা এস ডিস্টেন্স কভার করার পর আমরা ধরে নিলাম যে এটা একজন আরেকজনকে ওভারটেক করবে এবং তাতে এটা টাইম নেবে হচ্ছে টি সেকেন্ড। ওকে, টি সেকেন্ড টাইম সেটা নেবে, অর্থাৎ আমরা ধরে নিলাম যে এটা এস ডিস্টেন্স কভার করার পর টি সেকেন্ড পরে একজন আরেকজনকে ওভারটেক করবে। এখন আমাদের তথ্যে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম গাড়ির জন্য আমরা যদি এখানে প্রথম গাড়িটার কথা চিন্তা করি যে ফার্স্ট কার আমরা এখানে যেটা লিখতে পারি, ফার্স্ট কার কীভাবে ছিল, ফার্স্ট কার ছিল হচ্ছে সে রেস্ট থেকে চলা শুরু করেছিল, একটা ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে চলা শুরু করেছিল। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট কার বা উদ্দীপকে আমাদের বলা আছে যে ফার্স্ট কার রেস্ট থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এবং একটা ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে সে চলা শুরু করেছিল। তাহলে তার জন্য আমরা যেটা লিখতে পারি সেই সূত্রটা এইভাবে, আচ্ছা দেখি আমরা, টু কার স্টার্ট ফ্রম সেম পজিশন, ফার্স্ট কার স্টার্ট ফ্রম রেস্ট উইথ ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন 10 ms/2। ওকে, আর সেকেন্ড কার সে আসলে একটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে চলা শুরু করেছিল, ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে। তাহলে আমরা যদি এখানে ফার্স্ট কারের জন্য তথ্যটা এখানে ইনপুট দিই, তাহলে যেহেতু সে এস ডিস্টেন্স কভার করার পর টি সেকেন্ড পরে তারা একজন আরেকজনকে ওভারটেক করে, সো তার জন্য মানে ফার্স্ট কারের জন্য এস ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার, এই সূত্রটা ইউজ করতে পারি। ওকে, তাহলে দেখো এখানে যেহেতু সে রেস্টে ছিল, দ্যাটস মিন এটা 0, হাফ এ, সে একটা ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে চলা শুরু করেছিল যার মান হচ্ছে এ ইকুয়াল টু এখানে 10 ms/2। আর টি আমরা এটা জানি না, এটা আমরা বের করব, অর্থাৎ এস ইকুয়াল 5t স্কোয়ার, ইকুয়েশন নাম্বার 1। নাও আমরা সেকেন্ড কারের জন্য আমরা যেটা করতে পারি, যেহেতু সেকেন্ড কারটা একটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে চলা শুরু করেছিল, দ্যাটস মিন এখানে তার কোনো অ্যাক্সিলারেশন থাকবে না, তার জন্য আমরা এস ইকুয়াল টু ভিটি এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে পারি। সো এস ইকুয়াল ভি, হেয়ার দ্য ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ইজ 100 ms/1, 100 ms/1, যেটা আমরা এখানে লিখে রেখেছি। তাহলে এখানে হবে 100t, ইকুয়েশন নাম্বার 2। আচ্ছা, এখানে দেখো একটা ব্যাপার যে এটাও আমার ডিস্টেন্স, এটাও আমার সেম ডিস্টেন্স, অর্থাৎ আমরা বলেছি যেহেতু তারা একই পজিশন থেকে স্টার্ট করেছিল, আর আমরা বলেও দিয়েছি যে এস ডিস্টেন্স কভার করার পর টি সেকেন্ড পর তারা পরস্পরকে ওভারটেক করবে। সো আমরা এখানে এই এস অ্যান্ড এই এস এটাকে ইকুয়াল করে লিখতে পারি 5। সো from equation number 1 and 2, আমরা যেটা পাই 5t স্কোয়ার ইকুয়াল 100t। একটা t দিয়ে যদি আমরা এটাকে ডিভাইড করি তাহলে এখানে হবে t ইকুয়াল 100/5 ইকুয়াল 20, অর্থাৎ 20 সেক। দ্যাটস মিন এটা 20 সেকেন্ড পর একজন আরেকজনকে ওভারটেক করবে। কে আসলে ওভারটেক করবে এখানে? আমার প্রথম যে গাড়িটা ছিল সে একটা ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে চলা শুরু করেছিল। সো এই প্রথম গাড়িটা
প্রথম গাড়িটা কি করবে, একটা সময় দেখা যাবে, ধরো এটা তাদের প্রথম অবস্থান ছিল যখন তারা যাত্রা শুরু করেছে, এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড, এটা হচ্ছে আমার প্রথম গাড়িটা। একটা পর্যায়ে দেখা যাবে যে এই প্রথম গাড়িটা দ্বিতীয় গাড়িটাকে ওভারটেক করে সামনে চলে যাবে। সেটা কত, এটা হচ্ছে দ্বিতীয়, এটা হচ্ছে আমার প্রথম। সেটা আসলে কতক্ষণ, আফটার 20 সেকেন্ড পর এটা এই ঘটনাটা ঘটবে, আফটার 20 সেকেন্ড। ওকে। আর যদি এখন আমরা যদি বের করতে চাই যে আসলে কত ডিস্টেন্স কভার করার পর তারা আসলে একজন আরেকজনকে ওভারটেক করে, অর্থাৎ প্রথম গাড়িটা দ্বিতীয় গাড়িটাকে ওভারটেক করে, আমরা এখানে এই টি এর ভ্যালুটা যদি এই ইকুয়েশনে বসিয়ে দিই তাহলে এখান থেকে আমরা এটার মানটা পেয়ে যাব। অর্থাৎ এস ইকুয়াল 5 ইন্টু 20 তার উপর স্কোয়ার ইকুয়াল 5 ইন্টু 400, দ্যাটস মিন 20, অর্থাৎ 2000 মিটার ডিস্টেন্স কভার করার পর এই ঘটনাটা ঘটবে। ঠিক আছে, এই ছিল আমাদের প্রবলেম নাম্বার 2। হোপ যে তোমরা এটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছো। তো সবাইকে ধন্যবাদ।